ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਸ 'ਚ, ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬੈਲੂਨ, ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗਈ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਟਲੀ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੋ 2020 ਕੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 2-1 ਨਾਲ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਟਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਬੂਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬੈਲੂਨ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿਲਬਰਟ ਗੈਲੇਗੇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 3 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਨਫਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। To kick off Ontario's task force on women and the economy. COVID-19 has touched everyone and all of our lives over the past 15 months. Yet it is impossible to ignore a very clear pattern in the way the pandemic has disproportionately affected Ontario's mothers, daughters, and sisters. While employment among men had dropped by 3.1% during COVID-19, it went down by over 5% for women. This is partly because women are more likely to work the type of jobs that have been most impacted by the necessary public health measures and restrictions such as customer service or hospitality. Mothers also tend to carry a greater load when it comes to caring for our children or relatives. While our government has introduced a number of supports to address these issues, including enhancing the childcare tax credit, as well as our plan to increase childcare spaces, new childcare spaces by 30,000 spaces, more than 20,000 of which have already been approved as of this past winter, we know that many economic barriers that hold women back are unfortunately deeply ingrained. We also know that COVID-19 has brought about a lasting change to our economy. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੋ ਬੇਨਾਮੀ ਕਬਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰੀ ਵਰਡ ਇਡੀਨਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਸਕੂਲ 1899 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। An incredibly harmful government policy that was Canada's reality for many, many decades. And Canadians today are horrified and ashamed of how our country behaved, about a policy that ripped kids from their homes, from their communities, from their culture and their language, and forced assimilation upon them. This is a piece of our past, of decades past, that resonates and echoes and is and continues to be a lived reality of consequences for many, many Canadians today. So specifically to the members of the Cowessess community and Treaty 4 communities, we are sorry. It was something that we cannot undo in the past, but we can pledge ourselves every day to fix in the present and into the future. And that means recognizing the harms, the impacts, the intergenerational trauma, the cycles of challenges
that far too many Indigenous peoples face in this country because of actions that the federal government and other partners deliberately and willingly undertook. I spoke with Chief Cadmus Delorme yesterday, the Chief of Cowessess First Nations. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ 3 ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3% ਆਰੀਅਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫੋਰਸ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊ ਨਾਜ਼ੀ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। Today to talk about violent extremism and acts of terrorism which have no place in a Canadian society or abroad. We know that ideologically motivated violent extremism, or IMVE, is of increasing concern both domestically and among our allies and partners. We have seen too recently the brutal killing of a Muslim family in London, Ontario, and we have also seen acts of anti-Asian, anti-Semitic, Islamophobic, misogynist acts of hatred occurring on Canadian soil. And sadly, there are many examples, far too many examples to point to. In Canada, our public safety and national security officials use a full suite of measures to protect our country and to keep Canadians safe from any threat, including the threat posed by terrorism and ideologically motivated violent extremism. These measures can include surveillance, investigations, intelligence gathering, lawful information sharing, and ongoing threat assessments. It can also include, for example, the no-fly list and the criminal code listing of terrorist entities. The Government of Canada's criminal code terrorist listing regime is an important tool for countering terrorism in Canada and globally, and it's part of the government's commitment to keep Canadians safe. The criminal code's very explicit in the criteria that must be met when listing an entity. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੀਕ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 90% ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। Over the past 2 months, we've made significant progress in bringing COVID-19 disease activity down and raising vaccination coverage up. Although the Delta variant of concern has emerged as the latest hurdle, Canada has every opportunity to avoid a strong Delta wave by remaining vigilant to keep infection rates low as we build the vaccination barrier wall high. So slide 1. The strong and steady declines in disease trends has continued over many weeks. Average case counts have dropped by over 90% since the peak of the third wave in mid-April, with just over 750 new cases being reported daily over the past 7 days. The number of people experiencing severe and critical illness is also significantly lower since overall infection rates have declined. The latest 7-day average for the number of people with COVID-19 being treated in our hospitals each day has dropped by almost 75% since peak activity to about 1,100 daily. Of these, on average, 530 were being treated in intensive care units, and there were an average of 18 deaths reported daily. ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੀ ਟੀਮ ਗੋਲਡਨ ਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਟੈਨਲੇ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਏ ਗਏ ਖਰੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 60 ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੂਲੀਅਲ ਲੈਵੋਸਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਫਾਇਰ ਵਰਕਰਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈਬਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਜ਼ਰ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੈਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰੂਦ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ 3500 ਲੋਕ ਬੈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਸਾਗਾ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਚ ਉੱਤੇ
ਦੋ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਕੋਮ ਕਾਉਂਟੀ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਗਾ ਬੀਚ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਖਤਰਨਾਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਰੋਬਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸ਼ਵੇਤ ਜਾਰਜ ਫਲਾਈਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੇਕ ਚੋਵਿਨ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਵਿਨ ਨੇ ਫਲਾਈਡ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਵਿਨ ਨੇ ਫਲਾਈਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। Mr. Chauvin, as to count 1, based on the verdict of the jury finding you guilty, the court commits you to the custody of the Commissioner of Corrections for a period of 270 months. That's 270. Your Honor, we have 4 victim impact statements. We will start with the 7-year-old daughter of George Floyd, Gianna Floyd, who will present hers by video. I ask about him all the time. My daddy always used to help me brush my teeth. Oh. Do you miss him helping brush your teeth? Yes. I am the mother of Derek Chauvin. I have always supported him 100% and always will. I do want to give my condolences to the Floyd family. But most importantly, we need to recognize the pain of the Floyd family. This is based on your abuse of a position of trust and authority, and also the particular cruelty shown to George Floyd. I haven't had a real nice sleep because of the nightmares I constantly have hearing my brother beg and plead for his life over and over again. Even saying they're going to kill me. Please, officer. Screaming for our mom. I have had to sit through each day of Officer Derek Chauvin's trial and watch the video of George dying for hours over and over again. For an entire year, I had to relive George being tortured to death every hour of the day, only taking naps and not knowing what a good night's sleep is anymore. I've been lifting my voice tirelessly every day so that George's death will not be in vain. ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 25, 26 ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਅਖਤਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।